ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ 2024 ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। Prime Minister Justin Trudeau today announced a big cut in the immigration levels. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 485,000 ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 395,000 ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਰਤਾ ਆ। ਸੋ ਕਰੀਬ 105,000 ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਆ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 380,000 ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ 2027 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਕੇ 365,000 ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। This builds on our previously announced measures to cap international student permits and reform the temporary foreign worker program, all of which we are implementing with a single aim: stabilize our population growth to give all levels of government time to catch up, time to make the necessary investments in healthcare, in housing, in social services to accommodate more people in the future. Our immigration system has always been responsible and it has always been flexible, and so we are acting today. Because in the tumultuous times as we emerged from the pandemic, between addressing labor needs and maintaining population growth, we didn't get the balance quite right. With the plan we're announcing today, along with previously announced measures, we're making our immigration system work better. Les mesures qu'on a déjà mises en place font effet, et ce nouveau plan d'immigration va faire une différence significative. We need others to step up and do their part too. Far too many corporations have chosen to abuse our temporary measures, exploiting foreign workers while refusing to hire Canadians for a fair wage. All while, under the watch of provinces, some colleges and universities are bringing in more international students than communities can accommodate, treating them as an expendable means to line their own pockets. That's unacceptable, and it needs to change. Businesses should no longer rely on cheap foreign labor. My message to them is that there is no better time to hire and invest in Canadian workers. Our international student cap is dealing with exploitative colleges and universities, but all institutions need to take it upon themselves to be more responsible. And every step of the way, we need provinces and territories to work closely with us, too. The temporary measures that we have taken, including the ones that Minister Boissonnault has announced, are expected to result in a reduction of Canada's temporary resident population of 445,000 in 2025, an additional 445,000 in 2026, and perhaps a modest increase of 17 in 2027. Those are the numbers that we are factoring in as we look at the impact on the need to build housing units, but also the ones we look at when we look at the overall mix and the plan to reduce the temporary resident population from 7 to 5%. One final note on regularization, and I know this was an important mandate of our government. It has become quite clear over the last year that there is no consensus on a mass regularization program, despite the fact that people in Canada continue to be Canadian except for everything but in name. When looking at this regularization program, we looked at the impact that this could have on deploying it in a short period of time and making sure that it is a success that makes sense and is fair for everyone. It doesn't mean we've left these people behind. We are prepared to institute a smaller program in number to make sure that we are targeting important aspects of the economy, whether it's construction or healthcare, to regularize some folks that, again, should be Canadian by right and aren't today. Those are measures that will continue, but in a much smaller amount than
perhaps the mandate letter that I carry suggested. And that is something that we will continue to work on and continue to work with Canadians and the implicated organizations. ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧੇ ਆ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫੋਕਸ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਣੋ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਬਾਊਟ 82,000 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫੋਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਕੇ PR ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਆਵਰ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਿਕਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਬਲ ਐਜ ਸਵੋਰਡ ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵਧਾਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ BC 2024 ਦੀ 43rd ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 19 2024 'ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ they were looking for third term and then there is a main opponent conservative party ਬਣ ਗਈ ਐਂਡ ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੈਡ ਬਾਈ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ MLA ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਐਂਡ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਸੀਗੇ NDP ਨਾਲ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ totally to withdraw their candidates and just a month before the election and not only withdraw all his candidate but he endorsed the BC Conservative Party ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ NDP ਤੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ exactly that happened it was neck to neck and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ NDP ਹੈ 46 seats either leading or winning and NDP and conservatives on 45 seats and green in 2 seats ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸੀਗਾ
ਜਿੱਥੇ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਐਂਡ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਂਝਾ TV ਲਈ ਐਂਡ ਆਵਰ ਟੀਮ ਮਾਈ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਆਲ ਆਵਰ ਟੀਮ ਹੂ ਵਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਆ ਵੈਸਟ ਉਹ NDP ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਆਲ ਮਾਈ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ them ਮਿਸਟਰ ਬੇਨੀਪਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਵੀ ਪੰਨੂ ਰਫਤਾਰ was with me at the studio and live ਐਟ ਅ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 11 ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟਡ ਹਿਜ਼ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਸਪੀਚ ਸੋ ਉਹ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ No question, this has been a historic night. This has been a night where we have seen the political landscape in British Columbia change forever. And that's all because of you, because of the work that you guys have done and your support. So I just want to start by saying thank you to everybody who's been part of this Conservative Party in British Columbia. When I was first asked to consider taking on the leadership of the Conservative Party, I did question. I said, wait a second here. This party is at 2% in the polls. It hasn't elected anybody in almost 50 years. It hasn't formed a government in almost 100 years. But I looked at it, and in particular, I started going around the province, just jumping in my car, driving around with my chief of staff, and we would go and start meeting with a few people. And we'd have a couple of people in here, maybe 4 people over there, maybe a dozen people in another community. And everywhere we went, we heard the same thing. People were hungry for common sense change in British Columbia. And that momentum kept growing. Every time we went to another location, we came back to the location, we'd have more. We'd have double, triple, quadruple the numbers that would come out. People from all across the province saying, you know what, I actually think we've got a shot to do something here. And that belief kept growing. That belief right around this province kept building to the point today now where we now have the strongest Conservative Party that this province has seen in 100 years. And the beauty of this is a grassroots movement. This is just people, that the salt of the earth, the hardworking, everyday people in this province that have stepped up to the plate and said, yes, we can do things different. We can envision a province that can bring hope and prosperity for people across the province. That is what we've been trying to do as the party. That's what we have brought forward. And that, quite frankly, is why we're seeing us still neck and neck with the NDP. And we have not given up this fight yet. We are going to keep pushing hard. And I believe strongly that this is what happens when you stand on values. This is what happens when you stand on principles. You put it out there, you say, this is our vision, this is what we can do for our province. This is where we can see our youth being able to build a future. And that is where I think we have gotten our strength. And I tell you something, we are so close right now. There is just a couple of seats that are just within 20, 30 votes that could very easily flip for us. There's still votes yet to be counted. And I am optimistic that the people in this province I'm optimistic that the people in this province are hungry for that change. And I can tell you something, what we have seen to date, because of the work that we've been doing, because of the pressure that we're putting on this government, think about it. They flipped on the carbon tax. They flipped on decriminalization. They flipped on involuntary care. They flipped on a whole bunch of things because they could see the damage that was being done. But I bet you this, and I'll say this right now, that if we have the unfortunate situation of David Eby being in a minority government, he will not do a single thing that he has promised.
And that is something I'm almost guaranteed. And as the Conservative Party of British Columbia, if we're in that situation, we are going to make it as difficult as possible for this NDP to do any more destruction of this province. We are going to continue this fight. We are going to continue this fight over the next days, over the next weeks, over the next months. If we have that honor of forming government, I can tell you something, we still are not going to give up. We're going to fight every single day to try to make sure that we do everything we can to improve the lives of people in this province. People are counting on us. People are counting on the hope, on the opportunity, on the vision of what can be a British Columbia, a prosperous British Columbia, not one, quite frankly, that is in a welfare state that it is today. That is what we are going to continue to fight on as the Conservative Party of British Columbia, certainly now and over the years to come. And I can tell you something else. If we're in that situation of the NDP forming a minority government, we will look at every single opportunity from day one to bring them down at the very first opportunity and get back to the polls. This is too important for the people in this province. It's too important to not give or to give up. It's too important to not keep fighting. People, the one thing I've heard and that really gave me strength throughout this entire campaign is the people coming up and saying that we were giving them hope. We were giving them hope to be able to stay in this province and build a future. And to me, that's what has really struck to my heart. That is what has driven me, and I know that's what's driven our candidates, that hope that we can actually do something big and bright and better in this province. So we're going to continue that, and I want to just say this to all of our candidates who stepped up to the plate and who ran, thank you. You took a chance on us, you put your name forward, you gave us your time, your energy, and you did us proud right across this province. And we have now elected already the largest number of Conservatives in BC's history. But I tell you something, the candidates didn't do it alone. It was the volunteers that helped to make it work. And everywhere I went around the province connecting with the campaigns, the volunteers came out, they were part of it, they just did an incredible job. And I can't thank the volunteers enough that took part in this campaign. You have really done this proud. You've done our province proud. Most importantly, though, you have done this party and you've done our hope, just spreading that hope for people. So thank you so much to our volunteers. I tell you, without it, we would not have been able to do anything that we've done here today. You know, from day one, when I was kicked out of my former party, for daring to stand up for my riding and the values that I believe should be that we should fight for in this province, there was a person who really stood with me and helped me all the way along, and that was my Chief of Staff, Azim Jawani. He is somebody who has been working behind the scenes tirelessly and has done a tremendous amount. Thank you so much to Azim. And I have to laugh because in August of 2022, after I found myself as an independent, I sat down and Azim said, hey, we've got to meet with Angelo. We've got to meet with Angelo Isadora, who is the one of the he was the campaign manager for us in this campaign, but he's one of the executive directors of the Conservative Party. And he said, let's have a conversation with them about what they're doing with the Conservative Party. And that's where I got to really know and understand the work that Angelo had done, along with Connor Gibson, the other executive director. And I tell you something, those guys, along with the team that was part of the Conservative Party, all the volunteers at the time, because we had no money, we had nothing at the time, and so they just did an incredible job building up something that could actually be used in this province. So, you know, taking a party from absolutely nothing with no money and putting us in this situation today has been a remarkable job, and it's the people that were behind it, that working at the party,
that just, a huge thank you to them. They have done such a remarkable job to bring life into the Conservative Party of British Columbia. And I could tell you all the stories that went on, but it would take way too long. The stuff that happened behind the scenes as the party grew, all the growing pains and stuff. And it took a very strong president to make sure that to hold the ship going in the right direction, to keep things happening. So, Asia, thank you so much for the work that you did. Tremendous amount of work by our lady. The whole team has been just remarkable to work with, and I want to take a second just to thank the team in my riding, in Chaco Lakes. I only got to spend one day, or even half a day, I should say, during the campaign in my riding, and they fought very hard to make sure that we won that riding. And so just a huge thank you to Nathan Giddy and the whole team up in the Chaco Lakes for the work that they did. ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਰਾਸਟਡ ਵੋਰਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਟ ਰੇਸ ਇਫ ਦੇ ਫਾਰਮ ਏ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਸਟਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ NDP ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, we will keep them accountable every day in the legislature। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਐਨੀਬਡੀਜ਼ ਗੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਂਡ ਲੀਡਰ ਆਫ NDP, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋ। I take a lot of comfort from that. There was also another message in this narrowest of margins. That's we got to do better. And that was our commitment to British Columbians. We got to do better. And we will do better. We will do better. We'll support people with the costs of daily life. We'll support them with affordable housing and better health care and a strong and prosperous economy and safe communities. We're going to do that work. Let me tell you, I know that you deserve, that British Columbians deserve, that our whole province deserves a premier that's going to bring us together, not drive us apart. And I promise to be that premier, to bring British Columbians together. Because despite all of our differences in this amazing place we call home, we have so many shared values. We love this amazing place, British Columbia. I need to thank, just looking out in this room, I see people who put so much effort in. You worked so hard. You are the smallest selection of the team that ran this campaign. And I am so grateful to all of you. It was incredible. It was incredible. The campaign team led by Marie Delamattia, thank you. You were awesome. To every candidate that put their name forward for election, almost every candidate. I'm going to leave one off my thank you list. But to almost every candidate that put their name forward for election, thank you for putting your name forward from all the parties. And when you put your name forward for election, you're putting forward a vision for the province, and you're putting yourself out there. And it's a time when you and your families and others may be targeted on social media. And I want to say thank you for putting your name forward to make our province a better place, even if you ran with another party. Now, we disagree on many things, John Rustad and I. There's no question. But I will absolutely acknowledge that he spoke to the frustrations of a lot of British Columbians. Frustrations about the costs of daily life, frustrations about crime and public safety,
and we can agree on these things. We need to support people with the costs of daily life. We need to make life more affordable for British Columbians. And we need to make communities safe for everybody. And we will do these things. And I also tonight spoke with Sanjha First to Know. And I congratulated her on running a strong campaign, on her contributions to this province in the 2017 Parliament. And since then, she ran a strong and principled campaign, and I'm grateful for that. And there are many values that we share in common with the Green Party, and I am committed to working with them on our common and shared values. There's a specific group of people, though, that I really need to thank and appreciate here tonight, and that is, of course, my family. Nothing's impossible, absolutely. Only can get better. My beautiful and amazing wife, Dr. Kaylee Lynch. I tell you, I wouldn't be up here without Kaylee. Every single day she makes this possible. It is a shared project we are doing together, and Kaylee, I love you so much. Thank you for everything. To our amazing kids, they were so excited, they were so dressed up, they were in their best clothes. Ezra was like, Dad, why did we get dressed up? They wanted to be here with you, they are sound asleep. To Ezra and Iva and baby Gwen, we're doing this for you and for all of your friends, all of the children of the province. We're doing this for a strong future for our province. And I know that a lot of British Columbians, they work away from their kids and they have to be away from home. And I feel that too. You know, every time I'm away from you, I miss you so much. And I know you're giving something up so that other kids can have more too. And I'm so appreciative of the sacrifice that you're making unknowingly. And I love you so much. So, oh, thanks. So the campaign is over, but the work has just begun, hasn't it? I recommit myself, I know we all recommit ourselves to working for British Columbians every single day. That will be our sole focus, is getting things done for British Columbians who are struggling out there, making sure they have, absolutely. Making sure that this is a province where you don't just get by, where you get ahead, where you can find a good home for yourself and your family, where you can get a job that pays you a wage, that helps you support the people that you love in strong and safe communities with a strong economy, leading the way not just in Canada but in North America to a clean economy, ensuring that we're doing it in partnership with Indigenous people. We're fighting hate and racism and division and conspiracy. We're gonna do it together. Thank you, my friends. We couldn't have done it without you, and it's not even done. So let's keep fighting for people. That's all we're gonna do. Here we go. So, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, and Mr. EB very clearly said that I know the people are not happy and they are disappointed, and ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ clear majority ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ. So they understand, but they said we will go out and work every day for you. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ politics ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਡ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 46 ਸੀਟਸ ਆ, ਆਪਣੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੋਲ 45 ਸੀਟਸ ਆ, ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ 2 ਸੀਟਸ ਆ. ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮਿਸਟਰ EB won his riding of Point Grey, Mr. John Rust
won his riding hands down, Nechako Lakes, and unfortunately, Sonia Furstenau lost her seat from Victoria Beacon Hills. ਸੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ NDP ਦੇ 46, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 45. ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ NDP ਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦਾ, ਐਂਡ BC ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਡ ਵਿਦ 2 ਸੀਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼, NDP got 44.72% and BC Conservatives got 43.68% vote and NDP got 8.21% vote. So ਜਿਹੜੇ ਦੋ MLA ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜਰਮੀ ਐਂਡ ਰੌਬ ਫਰਮ ਵੈਸਟ ਵੈਨ, Sidhu Sky and ਸੈਨਿਚ ਨਾਰਥ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੋਨੀਆ ਫਰਸਨੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਸਟੈਪਸ ਡਾਊਨ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ NDP ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰ, I think you probably remember in 2017 ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ NDP ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਕਾਊਂਟ ਆ, ਉਹ 2 ਰਾਈਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਮੈਨਾ ਸ਼ਾਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6439 ਵੋਟ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6344 ਵੋਟਸ ਹੈ, ਸੋ 95 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਿਊਕਾ ਮਲਹੱਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BC NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆ 20 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਰੀਨਾ ਨੂੰ 20 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 49,000 ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਆ, ਸੋ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸੋ ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਰੀਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਮੰਡੇ ਅਕਤੂਬਰ 28 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 MLA ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ BC ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਟੇਬਲ NDP ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ feels that and same thing NDP feels that. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰੀਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਫॉर श्योर BC ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੇ ਅਕਤੂਬਰ 28 ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਸਡੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ
चिट्ठी लिख के देती है, जिहड़ा भी उन्हों का एजेंडा हैगा गिव इट टू प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने तो उन्हों का जिहड़ा हैगे चिट्ठी लै ली, ये कहना आई विल गो थ्रू दैट एंड दैन गैट बैक टू यू। तो वो जो निकल के उत्थों मीटिंग तो आए मीडिया नाल उन्होंने कोई गलबात नहीं की। एंड अज जिहड़े अपोजिशन ने कहा है कि थोड़ा जिहड़ा कॉकस ही थोड़े नाल नहीं, यू शुड रिजाइन। ऑबवियसली पीयर पॉलीवर वांट टू want to make sure that election happens sooner than later. So एक जिहड़ा काफ़ी पार्लियामेंट विच ड्रामा चल रहा है। प्रोविंशियल इलैक्शन तो बाद मेरे ख्याल बहुत छेती ही, इफ नॉट दिस ईयर अर्ली नैक्सट ईयर आपां नूं फैडरल इलैक्शन भी देखण नूं मिलूगा। इसे तरह देखते रहा करो प्रोफैसर CJ सिद्धू शो एवरी थर्सडे 7 to 8 o'clock। धन्नवाद, रब राखा, सत श्री अकाल।